Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Adian dengan NPM 2782844 kelas dari 4C. Oke, baik. Di sini saya akan buat video saya mata kuliah jaringan komputer 3, yaitu paket tracer modul 2.31, yaitu determine DDR and DBR. Oke. Jadi yang pertama di sini ada tulisan apa ya, seperti device itu ada tiga router, satu switch, terus interface, IP address di step device-nya dan split nya. Selanjutnya ada objektifnya, yaitu part 1 examine DR, DB, and BDR changing roles. Part 2 modify OSPF priority and force election scenario. In this activity you will examine DR and roles and watch roles change where here is a change is the network. Instruction part 1 exam BDR changing roles. Step 1 wait until the onboard link light turn green. When you first open the file in packet lesson, you might notice that the link light for the switch are amber. Step 2 verify the current OS network. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kita verify OS member stage IP network. Jadi yang pertama kita tunggu dulu jaringan lampu ini berwarna hijau. Nah, ini sudah berwarna hijau. Step 2 nya itu cek DR dan BDR awalnya, itu kita setia scalable. Oke, kita cek itu soal IP OSPF network. Oke, di sini itu ada network ID, verify stats, the time, address, dan interface-nya. Oke, terus di RB juga, yaitu di sini juga itu enable show IP OSPF network. Oke, terus di sini jadi identifikasi itu di RA ini full DR, kalau di BDR ini full BDR, dan di RC ini full driver. Oke, step ini tuh turn on IP OSPF agency debugging. You can monitor DR and DBR election process with debug command on RA and RB. Enter following command debug IP OSPF ADJ. Oke, jadi yang pertama itu kita masuk ke RA dan RB ini, terus kita ketikkan debug IP OSPF ADJ. Ini sudah on, yang debugnya sudah on, yang di RB juga itu debug OSPF Oke, sudah on. Itu untuk melihat proses pemilihan DR dan DBR secara live. Oke, kita lanjut ke step 4, yaitu disable the Gigabyte Ethernet 0/0 interface on RC. Ask the shutdown command to disable the link between RC and the switch to cast roles to change. Wait about 30 second.
to 10 seconds for the time to expire on RA and RB. According to the debug output, which router was selected, DR, and which router was election, BDR. Jadi selanjutnya itu kita mencoba matikan RC-nya, itu simulasi gagal. Di RC-nya itu kita configure terminal, terus kita interface V0/0. Ini kita coba simulasi gagal, terus kita sudah kita tunggu sekitar 30 second. Interface door access. Coba kita cek. Sudah Oke, sekarang kita lanjut step 5. Restore the Gigabit Ethernet 0.0 on RC. Re-enable the link between RC and the switch. Wait for the new DR with the election to occur. The DR and BDR roles change expire. Verify the DR and BDR assessment using the show IP OSPF. Ini ada kelihatan perbedaan, yaitu yang pertama kan di sini kita coba simulasikan, kita matikan simulasinya itu gagal, cuma ada full DR, BDR tidak ada. Terus di RP coba kita sama aja di sini cuma ada BDR. Oke. Nah, step 5 ini kita coba kembali hidupkan RC-nya, itu kita ke RC. Bisa kita interface G0/0 enter, terus mau RSA. Oke. Not if the show IP OSPF neighbor command does not return RBSD DR and RA as the BDR turn off debugging RA and IP with the undebug all command and ready step 4 and 5. Oke, jadi DR dan BDR itu tidak berubah karena OSPF-nya itu tidak prime. Oke, di sini kita lanjut step 6, yaitu disable the Gigabit Ethernet 0.0 interface on and disable the link between RB and the switch to change roles to change. Wait about 30 seconds for the hold on time to expire on RA and RC. According to the debug output on RA, which router was selected DR and which router was selected BDR. Jadi step 6 ini kita coba matikan RB-nya. Jadi kita ke RB. Di sini kita configure terminal, terus kita interface
E0/0, terus kita coba seban, tunggu, terus kita coba sini. Masih ada PDR dan PDR. Terus kita coba step 7 yaitu restore the GB Ethernet interface on RB, enable the link between RB and switch. Wait for the new DR/BDR election to coordinate DR and BDR all change. Explain as the show IP OSPF command and router RC. What is status of router RC now? Oke. Jadi kita coba hidupkan kembali RB-nya. Kita intervensi 0/0, terus kita terus kita coba cek di RC yaitu jadi jawabannya itu tidak berubah karena DR dan BBR masih aktif. Status RC itu BDR. Oke. Terus kita selanjutnya itu step 8 yaitu turn on off debugging. Enter the command on debug all on RA and RB to disable debugging. Jadi kita coba matikan debugnya, itu kita coba di RA sama RB ini debug all. Terus di sini kita terus part 2 modify OSPF priority and forces election. Step 1 configure OSPF prioritas and its router to change DDR and BDR as the IP OSPF priority. Command to configure the Gigabit Ethernet 0/0 port of its routing with the following OSPF interface priority: RA200, RB100, RE1. This the default priority. Oke, jadi di sini step 1 itu kita coba set priority tiap routernya. Di RA ini kita coba yaitu video terminal, terus masuk interface 0/0, terus kita IP OSPF priority di sini tadi priority 200 dan 100. Oke, terus di RB nya configure terminal, terus kita masukin interface 0/0, terus IP OSPF tadi RA200, ini RB 100, IP OSPF priority 100. Oke, terus di RC nya
configure terminal, interface di 0.0, terus IP OSPF priority 1. Oke, kita lanjut step 2, force an election by resetting the OSPF process on the router. Starting with router RA issue the clear IP OSPF process on as router to reset the OSPF process. Jadi kita coba reset OSPF-nya. Jadi di semua router ini coba reset ya ke clear IP OSPF proses. Terus kita coba ketikkan yes, oke. Terus di RB juga sama aja, yaitu kita cn dulu clear IP OSPF terus yes, kita dari RCA IP OSPF proses kita tekan oke. Step terakhir yaitu step 3, verify that NBDR election were successful. Wait long enough for OSPF to convert and for the DBR election to occur. This will take a few minutes. You can click fast forward time to speed up the process. According to output from the show IP OSPF network, comment on the router. Which router is now there and which router is now be there. Note: if the router do not elect the correct DR and the be there after setting the OSPF priority, try restarting paket tracer. Jadi kita coba verify hasilnya. Jadi kita di sini coba udah oke. Ini di RB di RB terus IP OSPF oke 200 oke. Coba versi oke. Mungkin segini saja dari saya. Nah, sudah saya akhiri. Saya Davin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.